Afternoon, ma'am. Ma'am, can you help me in framing one answer? Yes, ma'am. Ma'am, the question is, ma'am, ma'am, that you have given, ma'am, how did Sri Lanka resolve the conflict among the social groups? So, ma'am, what we have to write in this one? Say it again. How did Sri Lanka? Sri Lanka resolve the conflict among the social groups. What happened in Sri Lanka? What was the condition? How the ethnic, the problems that were there in among the ethnic communities, how it was resolved? Was it resolved? Was it resolved? Shivansh? Yes, ma'am, I think so. Ma'am, after reading, ma'am, I was not about to think how to write this one. Okay, let everyone come. We'll ask them as well. Okay. Let me see what is their understanding, right? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Vyom. Good afternoon. Can we have the cameras on? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ishi. Okay, as we all are here, Shivansh has a doubt in one of the questions. He is not able to frame the answer for the question. So those who are there, he will repeat the question again, and those who can help him out, please help. Yes. Who would like to answer Shivansh's question? Shivansh, read out your question, beta. Yes, ma'am. Ma'am, how did Sri Lanka resolve the conflict among the social groups? Yes. Vyom? Ma'am, they brought majoritarianism into play. Ma'am, the constitution stipulated that it will foster and protect Buddhism. And ma'am, one more, Sinhala was recognized as the official language of Sri Lanka in 1956. Educational means job vacancies, and means seats were reserved for Sri Lankan Sinhalas. I will get NCRT and get the exact line what is. Okay, okay. No issues. What you told, that is also correct. But if it is a 2 marks question, in a nutshell, we can say that in Sri Lanka, after independence, the majority community formed the government and imposed their will on the minority community of Sri Lanka, that is the Tamils which were there. Right? Good afternoon. Good afternoon, Parush. Yes, ma'am. Right, Shivansh? Yes, ma'am. Ma'am, what we have to do? We'll do additional questions. Yesterday we did some of the questions, no? Yes, ma'am. So we'll Ma'am, and the book exercise? Books and exercise, let us do that only. Let us start with that. Okay? Yes, ma'am.
चलिए without delay, huh? Ma'am, please wait for a minute. Yes. All those who are there, they can get their books so that we can discuss. Okay, exercises. First one. What are the different forms of power sharing in modern democracy? Ma'am, 4. Ah, Four, ma'am. this is Ma'am, a five. horizontal, vertical. Ma'am, power Horizontal, sharing vertical, among and pressure group, Beta, linguistic beta, group. one Horizontal, by vertical, Ma'am, social power groups and sharing pressure among groups. one by one. different Class, parties. class. I am not able to understand. Wait. One by one. Yes. I think Taran started first or Mihika started first. Ma'am, Taranjot Singh. Taranjot Singh. Okay, Ma'am, Taran, I you start. start. Okay, let Taran start with the answer. Yes. Ma'am, horizontal, vertical, social groups and pressure groups and parties. Right. Now, see, this is a 5-mark question. And in a 5-mark question, you need to go in details of whatever topics you are discussing about. Like you said, horizontal division of power, vertical division of power, pressure groups and social groups, right? Yes, ma'am. So you need to you need to describe also about them. So for answering this particular question, what you can do is you can take the help of the flowchart that we made. It will nicely explain. Ma'am, I have opened flowchart only in front of Very me. good, very good. Because with the help of flowchart, May I explain? Yes, beta. First two you explain. Ma'am, horizontal is the system of checks and balances and distribution of power among the organs of government, like legislature, executive, and judiciary. And the vertical division states that distribution of power is among different levels of government, that is central/union government, state, regional government, and local self-government. Okay. Perfect. And then? And social groups. Power is shared among different groups that are linguistic groups, religious groups, caste groups, and gender groups. Yes, very good. Fourth, pressure groups and parties. Examples of these are backward and minority communities employee federations such as BAMSEF and Narmada Bachao Andolan (NBA). These are the groups, actually associations of the like-minded people which have got similar interest and which work for the upliftment also, right? And they have, see, in this question they have asked, give an example of each of these. So when you are giving example of the horizontal form of power sharing, you will write about the organs of government. When you're writing about the vertical one, you will write about executive, judiciary, legislative. Yes. And when you're writing about vertical power sharing, you will write about the levels of government. And in social groups, you will give example of the minority groups which are given reservations in the government institutions or the government colleges, schools, be it for the job, be it for the education part, right? Ma'am, can you explain pressure groups once again? But pressure groups jo hote na, these are those groups which come together, which have similar interest, same liking, and they form groups. जैसे ट्रेड मैम वो यूनियन तो सोशल ग्रुप हो जाते हैं ना? नहीं, वो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। मैं एक्सप्लेन भाई जैसे ठीक है पौरुष, आप एक्सप्लेन करो बेटा एक बार, देखते हैं कितना बढ़िया करते हैं आप। मैम social group, मैम pressure groups are those groups, मैम, who have a similar interest, and ma'am, whenever a decision is made by the government which is not suitable or disliked by the pressure groups, then they can rally against the rule to remove it from the constitution. हाँ, अब जैसे इसमें आप एक सिंपल सा एग्जांपल ये ले सकते हो कि सॉरी
कि ये जो आपके वो थे क्या बोलते हैं, जैसे बैमसेफ है, बैमसेफ बेसिकली क्या किस बात का ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जॉब्स जो है वो सेफ हो, है ना, उनको जॉब प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन सब चीजों को ये देखते हैं, ठीक है। फिर आपका जो ये आपका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये भी एक तरीके का प्रेशर ग्रुप ही था, जिसने कि एक साथ मिलके लाइक माइंडेड पीपल, सेम इंटरेस्ट, कि भाई जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो चाहते थे कि इन्वायरमेंट को बचाएं, तो उन्होंने जो है अपने आप को एक एसोसिएशन में फॉर्म करा और उन्होंने जो है डेमोन्स्ट्रेशंस करे, प्रोटेस्ट करे इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो नर्मदा के ऊपर जो डैम बनना है, उसके डैम बनने की क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनको हाईलाइट करा। तो प्रेशर ग्रुप्स का मतलब अपने आप में ये होता है कि एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिल के गवर्नमेंट को उनकी जो पॉलिसीज हैं या जो उनकी स्कीम्स हैं विच आर नॉट इन फेवर ऑफ द जनरल पब्लिक, उनको वो खत्म कर दे, ठीक है। तरन क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, ठीक है। तो इसमें 5 मार्क्स के लिए आप प्रॉपर डिटेलिंग लिखेंगे, और इफ इट कम्स फॉर 3 मार्क्स आप सिंपल 2 लाइन में इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, राइट? Yes, ma'am. Okay, second Yes, is, ma'am. second question is, Yes, ma'am. second question is, state one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context. Let me open the book for you, है ना? Yes, who will tell? Fine. Paurush. Yes, ma'am. Ma'am, that one reason for credential for power sharing is that, ma'am, it leads to the political stability in the country. And second, moral reason is that, ma'am, it is a key spirit of the democracy. It is the very spirit of the democracy. ठीक है. Next, anyone who would like to add on to what he has said? Now, what can be the example? अरे भाई, हमारे कंट्री में विमेन और जो विमेन के लिए जो है सीट रिजर्व्स रखी जाती हैं, वो एक मॉरल रीजन हो गया, है ना? सॉरी, प्रूडेंशियल Yes, रीजन ma'am. हो गया, प्रूडेंशियल रीजन हो गया। Yes, ma'am. और मॉरल रीजन में जो हमने आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया था, कि गवर्नमेंट ने जो है 1990 में 1992 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है पावर्स जो है लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स जो है वो दी थी, फ्रॉम टेकिंग अवे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, चलिए। नाउ after reading this chapter, 3 students drew different conclusions. चलिए, which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. Thurman, ठीक है. Thurman says power sharing is necessary only in societies which have religious, linguistic, and ethnic divisions. Matthias False. says, हाँ, Matthias says power sharing is suitable only for big countries that have regional divisions. And Asub says every society needs some form of power sharing, even if it is small or does not have social divisions. Which one True. would you go with? Ma'am, Osif. Ma'am, Osif. third. Ma'am, Ma'am, Osif. Osif. Very good. Asif. Osif. Now give like why do you go for it? Give in 50 words. It is a 3 marks question. So that Hmm. so that the people of even smaller societies cannot feel alienated of getting equal rights and opportunities which are being given to means majority, which are given to majority social group. Anybody else for the same answer? Mihika? Ma'am, may I? हाँ, Ma'am, चरण may I? बताओ। Ma'am, we can. अच्छा, तरन एक मिनट रुको, मिहिका को बता रहे थे बच्चे। Yes, मिहिका? Ma'am, it can be like, ma'am, power sharing avoids conflict and it ensures the stability, political stability in a country or a society. And it is a spirit of democracy and it ensures legitimate government. It is a Spirit of democracy. yes. इसको देखो बेटा, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई किसी भी Ma'am, may I? अच्छा चलो ठीक है, तरन। Yes. Ma'am, actually, I had the similar point that it upholds the spirit of democracy
and it avoids conflicts even in small countries. And we also have examples such as Belgium, a हाँ, small country with small population. yes, Conflicts very can good, be avoided there also. very good, very good. What else could be the reason? इसमें आप 2-3 पॉइंट बता सकते हो. Yes, पौरुष बेटा बताइए. Yes, yes, ma'am. Ma'am, it also, ma'am, in power divisions, ma'am, there is, ma'am, in power divisions, ma'am, the power of a country is not in the hands of a one person. It is in the hands of many local governments and state governments. हाँ, उससे क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, पावर शेयरिंग, इफ पावर शेयरिंग इज देयर तो कहीं ना कहीं जो है ये आता है कि भाई सामने वाले को भी हमने जो है कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है. दूसरी चीज, अगर पावर शेयरिंग है, अगर पावर शेयरिंग है तो क्या है भाई, सीधी सी बात है, डिक्टेटरशिप नहीं आ पाएगी. अगर एक ही इंसान के पास, भले छोटी कंट्री है, एक ही इंसान के पास सारे पावर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप वाला चीज आ ही जाएगी, है ना, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये चीज इसको भी इंश्योर करती है कि भाई एक ही पर्सन के हाथ में सारे पावर्स नहीं है और वो डिक्टेटर ना बन जाए, ठीक है. Yes, ma'am. और सबसे इम्पोर्टेंट, पावर, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो सबसे बड़ा एसेंस है, दैट इज पावर शेयरिंग. अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक. Yes, ma'am. So when we say power sharing, we are actually talking about power democracy only, right? Okay, next question is the mayor of Machinima town है, अच्छा चलो ठीक है, इसका फोर्थ वाले का आंसर बताओ, इंटरेस्टिंग होगा ये. बताओ. Yes, who would like to answer this question? Raise your hand, beta. Saksham. Yes, ma'am. बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ फोर्थ वाले का. Ma'am, may I tell? Yes, Parush. Ma'am, Yes, no, ma'am. ma'am, this is not a measure that is Ma'am, keeping I with the think spirit of Belgium's power sharing, ma'am, because, ma'am, every citizen has a right to speak his own language, and in this, Yes. and ma'am, in this situation, the mayor is restricting the French people to speak French. So, ma'am, they do not have a right to practice their own language. So, ma'am, this is not democracy. ठीक है, ठीक है. And anybody Ma'am, else may I? the same? Yes, Parush was Ma'am, telling. may I? Yes, Parush, wait, Taran, Parush. Ma'am, I was also telling the same thing. ये सही बताया, पर इसमें हम और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कुछ. तरन, आप कर सकते हो इसमें ऐड. Ma'am, I think that at most he can do is that he can make Dutch language as compulsory in schools, because learning one more language is never, disadvantageful. हाँ भाई, हम भी तो अपने Ma'am, but banning also is not a good thing, ma'am. Ma'am, if we are banning the That French only I'm saying that he can make language, Dutch then language ma'am, as compulsory language हाँ, instead this of is what. banning a specific. Yes, Taran, you ma'am, are but right. it is not compulsory to ban the French language. Ma'am, हाँ, it तो will always create diversity between the बेटा people. वो पुरुष, तरन यही कहना चाह रहे हैं कि जो है वो ये कर सकते हैं कि एक और लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस एक बायलैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. भाई वो भी तो एक तरीके से हम अकोमोडेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी प्रिवलेंट है. और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं. भाई एक और सेकेंड लैंग्वेज दे विल लर्न, है ना. हम भी तो स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, राइट. फिर हमने फ्रेंच भी सीखी है, हम संस्कृत भी सीखते हैं. तो अगर ऐसा माहौल हो स्कूल में, इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर है कि भाई जो संस्कृत जिन्होंने ऑप्ट करी है एज अ सब्जेक्ट, अगर वो केवल संस्कृत में बात करें तो हाउ नाइस इट वुड बी, नो. एक अलग एनवायरनमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू हेल्प बेनिफिट द, लाइक जैसे तरन ने बोला कि हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो वो बाइलिंगुअल सिस्टम भी आ सकता है. दूसरी चीज, अगर हम ये कहते हैं कि भाई बैन कर दिया, तो उससे क्या होगा भाई, जो मॉडल बेल्जियम ने जो एग्जैक्टली अडॉप्ट करा है, वो कहीं ना कहीं जो है बेमायने हो जाएगा, उसका कोई सेंस ही नहीं बचेगा, है ना.
उन्होंने तो भाई अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट्स करे टू फाइंड आउट सोल्यूशन दैट यू नो बोथ द कम्युनिटीज लिव इन हार्मनी विद ईच अदर. बट अगर इस तरीके का कुछ प्रोविजन करते हैं तो इट इज गोइंग टू हैम्पर द यूनिटी ऑफ द कंट्री. कहीं ना कहीं जो सिविल अनरेस्ट है वो प्रिविलेंट हो जाएगा, जो कि कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. नेक्स्ट. चलो भाई, who is going to read? Let us have Shreya reading this. Shreya, are you there? Yes, ma'am. Read out the statement first, beta. Whatever it is asking. Read the following passage and pick out one of the potential reasons for power sharing offered in this. We need to give more power to the panchayats to realize the dreams of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution. Panchayati Raj establishes true democracy. It restores power to the only place where power belongs in a democracy, in the hands of people. Giving power to panchayats is also Yes. नहीं वेस्ट में मारता तो तलवन का आती है डैम ज्यादा पड़ता मारने का उस दिन तू क्या 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 बताऊं giving power to panchayat is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of development schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corruption middlemen. Thus, Panchayati Raj will strengthen the foundation of our democracy. हाँ, तो बताओ इस पूरे पैसेज में हमें प्रूडेंशियल रीजन कहाँ मिलता है पावर शेयरिंग का? Yes, Taran. Ma'am, pardon? हाँ, इसका फिफ्थ का आंसर बताओ. जिव्यांश, आई वांट यू आल्सो टू रिस्पॉन्ड बेटा. जिव्यांश, सक्षम, किंजल, Ma'am, I अन्वेषा. will take only 1 minute more. हाँ हाँ, नो इश्यूज. बताओ. जिव्यांश, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ. You also think the answer, and then after Taran tells, I will ask you this answer. Yes, Taran, ready? May I tell? Yes, Saksham, tell beta. Say it. Prudential reason can be that it ensures political stability. वो ये कह रहा है बेटा कि जो पैसेज है जो भी श्रेया ने पढ़ा है, इस पैसेज में आपको उन लाइंस को पिक करना है जो बताती है कि पावर शेयरिंग ऑफर करी गई है एज प्रूडेंशियल रीजन. यस, अन्वेषा. Ma'am, may I tell? वेट अन्वेषा. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, it can be giving power to panchayats is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. Very good. See, it is written no clearly that when people I when was about to say the same thing. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं. चलो. Ma'am, हाँ पौरुष. ma'am, and one point can be, ma'am, when Panchayati Raj established true democracy. Ma'am, can we also write that? What? One reason? Ma'am, one reason also can be that, ma'am, Panchayati Raj established true democracy. हाँ, तो यही चीज है. मतलब आपको इस पैसेज में से बताना था कि वो कौन सी लाइन है, वो कौन सा जो है स्टेटमेंट्स है जो बताती हैं कि पावर शेयरिंग जो है प्रूडेंशियल रीजन की वजह से पावर शेयरिंग करी जाती है. तो यहाँ पे उन्होंने पंचायती राज को स्पेसिफाई करा है. तो ये पंचायती राज जो है कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन मैंडेटरी है भाई फॉर पावर शेयरिंग. ठीक है.
Okay, ma'am. चलिए next 6th one. Divyansh, read out. Divyansh left the class. चलो कोई नहीं. किंजल अग्रवाल. किंजल. Yes. हाँ, please open your camera, बेटा. Shivansh is there. She is there or not? Ma'am, what is arbitrariness? Yes, ma'am, I am there. Okay. Anybody in the class who would tell what is arbitrary? Ma'am, I think it means personal choice or random will. Like what we feel without asking others' opinion. Arbitrary manner मतलब कि भाई in a you know dominating manner. Dominating manner आप कह सकते हो इसको, है ना? ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, may I answer? Yes, ma'am. Okay. Yes. Tell. Ma'am, so the Ma'am, may arguments I? which are in the favor of power sharing are A, reduces conflict among different communities, B, decreases the possibility of arbitrariness, Hmm. and then D, accommodates diversity, and F, promotes people's participation in government, and rest are against power sharing. Okay. कह रहा है कि different Option A arguments. is correct. Option A is correct. Perfect. Perfect. Yes, ma'am. Perfect. Option A is correct. चलिए. Question number 7. Can we have Prakhar and Pradyuman? Camera on करो बेटा. Prakhar, Pradyuman. Prakhar. Ma'am, may I read? Okay. Okay. Question 7. Consider the following statements about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. A. In Belgium, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the minority French-speaking community. B. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala-speaking majority. The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their cultural language and equality of opportunity in education and jobs. D. The transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented a possible division of the country on linguistic lines. तो बताओ ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? Ma'am, I Ma'am, think A, C B, and and D. D. हाँ? Ma'am, A, B, and Ma'am, I think Ma'am, option B, C C. and D. Ma'am, A, B, C and D. D. C and D. A? Yes, ma'am. Ma'am, A, B, and D. Ma'am, option B. Ma'am, I क्या think कह रहा है? option C. D. C and D. रुको कह रहा है consider the following statements about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. बेल्जियम और श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हुए उनके बेसिस पे आप बताओ कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? Ma'am, B, C and D. Ma'am, B, Ma'am, C, A, and B, D. D. B, C and D. Ma'am, Yes. B, C, and D. Yes, only B, C and D are correct. A is not correct. Right? Ma'am, why B is correct? क्यों B सही है? Ma'am, it ensures the dominance of Sinhala speaking हाँ, तो majority. श्रीलंका में तो यही प्रोविजन करा गया था पावर शेयरिंग का. Ma'am, Sinhala Yes, was in the ma'am. majority. Oh, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. मैंने हाँ, majority आप को समझे minority इनमें क्या करना है आपको. अब आप ये देख लो, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम्स में, है ना? अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो रीजन असर्शन के क्वेश्चन
लास्ट ईयर आए थे वो इस बार भी आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जो स्टेटमेंट दिया है उसको अच्छे से पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। किस तरीके के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है अडॉप्ट किए गए थे बेल्जियम और श्रीलंका में, और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट्स में से। तो ए में तो बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना। बेल्जियम में तो Yes, ये ma'am. हुआ कि भाई उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा और एक ऐसा अरेंजमेंट को अडॉप्ट करा कि भाई उस मॉडल का एग्जांपल दिया जाने लगा। बेल्जियन मॉडल में क्या था कि दोनों कम्युनिटीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला गवर्नमेंट में, ठीक है। Yes, ma'am. श्रीलंका में जो पॉलिसी अडॉप्ट करी गई दैट वाज अबाउट यू नो मेजॉरिटी कम्युनिटी गेटिंग डोमिनेंस, राइट। Then C वाला कहता है the Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture language, ये भी बिल्कुल सही है। फिर D में बता रहा है the transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented a possible, बिल्कुल भाई पहले आप देखो तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, पर बाद में उन्होंने जो है सॉरी पहले जो है यूनिटरी फॉर्म थी, उन्होंने फिर बाद में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लिंग्विस्टिक लाइंस वाले खत्म हो गए, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. So option D, we will go with option D, right? ये बेटा ये अब आप ये समझ लो इस तरीके के questions are going to come for the exams, so you have to be very careful, okay? Now, can we have Saksham telling the answer? Ma'am, the answer is C. पहले पढ़ो तो क्या पूछ रहा है वो। Yes, ma'am. Match list 1 for forms of power government and select the correct answer using the code. Ma'am, Ma'am, can may I I? take 2 minutes to solve this? कर लो कर लो कर लो। तरन आपका हो Ma'am, I गया have done. सॉल्व, यू हैव डन, चलो Ma'am, may I? ओके। टेल मिहिका बताओ। Ma'am, for Ma'am, the first one will be, ma'am, option B, ma'am, power shared among different organs of government, separation of powers, वेरी गुड, power shared among governments at different levels, federal government, वेरी गुड, power shared by different social groups, community government, ओके power shared by two or more political parties, coalition government. वेरी गुड। सो द आंसर वुड बी बी Ma'am, C. option C. बी डी ए सी, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। Ma'am, can you repeat the answer? बेटा सी बी डी ए सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड बी डी ए सी ऑप्शंस, फर्स्ट बी, Okay. राइट। चलो लास्ट वन, take 2 minutes to solve and then I'll discuss, I'll ask any one of you. ma'am, done. Done? Ma'am, Ma'am, option done. B. Very Ma'am, good. Ma'am, it was done. oral Ma'am, question. option B. चलो yes Taran, Ma'am, Ma'am, option B. हाँ Ma'am, option option B. B, Yes, I am ma'am. Ma'am, Taran. both A and B are true. ठीक है, Ma'am, option B. option B. What is it saying? It says power sharing is Ma'am, good for I think it democracy. is option B. हाँ रुको, and the A statement says power sharing is good for democracy. B says it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Okay, so which of the following statements are true and false? A is true but Ma'am, B is both A false. and B. Ma'am, B. both A and B are true. So we will go with the option B. अब आप लोगों ने याद है 9th में रीजन और एसेशन के क्वेश्चंस करे थे बेटा, याद है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, उसमें तो ये था कि A is Yes, the ma'am. correct Yes, ma'am. explanation हाँ of तो B. ये इन्होंने the other way round दे दिया है, but you will have a reason accession based question also. तो हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी कल वाली क्लास में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, रीजन एंड assertion based questions, ठीक है? Ma'am, like you were saying in ethnic composition, ma'am, Christians are also in Sinhalas and Tamils. Ma'am, so how we will write it in statement? Ma'am, like Tamils comprise of Hindu, Muslim, and Christians.
Christians, Hindu, Muslims. And ma'am, Sinhala Sinhala is comprised of Christians and Buddhists. okay ma'am. ठीक है ठीक है चलिए what else बेटा अब इससे रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी करे थे बेटा Yes, Yes, ma'am. ma'am. 4 questions. Okay, only 4 questions we did. Yes, No, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, yes, ma'am. Yes. बोलो व्योम. No, ma'am. क्या हुआ? Ma'am, Excuse me, 5 ma'am. हुआ है ना? Ma'am, 5 question. हाँ हमने ज्यादा करे थे. Yes, ma'am, we did 5 questions. Let me see where is it gone. Ma'am, can you show the 5th one again? Showing. Let me check. Ma'am, yesterday you have given total of 6 questions. I think. हाँ ये देखो यही क्वेश्चंस तो दिए थे हमने. Can you Yes, see ma'am. the screen? यही तो दिए थे. उसके बाद there is one more question. Ma'am, so these are ma'am 7 questions. हाँ. This is the last question. Why do the Sri Lankan Tamils felt alienated in spite of their long stay in Sri Lanka? Ma'am, last question. Ma'am, please show the 6th one again. Okay. 5th one also, ma'am. हाँ. Both I'll show. ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, what will we write in this question? Which factors were responsible for civil war? Ma'am, these all the steps taken by government, 3 Yes. steps. Yes. All the steps that were taken by the government. वो बेटा 9, 7 या 8 पॉइंट्स बनते हैं इसके. ठीक है. और इसके जब आप 7 या वो जो 9 पॉइंट्स आप लिखोगे तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. आप ऐसा समझ लो. ठीक है. Ma'am, so we can Ma'am, write या 5 तो हम points. ये वाला क्वेश्चन याद करें या फिर बाकी सारे याद कर लें. एक ही बात है. बात एक ही है. हमें क्वेश्चंस पता होने चाहिए. देखो आंसर्स तो हम फिर भी लिख लेंगे है ना. हमें तो क्वेश्चंस पता होने चाहिए है ना. मैम तो मैम कितने पॉइंट्स लिख लें इस क्वेश्चन के? इसके हम 9 पॉइंट्स लिखेंगे. मैम 9 Ma'am, the कैसे questions मैम? we discussed now, we have to write them in the notebook of Of course. NCERT. हाँ बिल्कुल. नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से आप मैं बता दूंगी आपको कौन से करने हैं. बट ये जो एडिशनल हम दे रहे हैं ये वाले तो आप करो ही करो बेटा है ना. Yes, ma'am. एनसीईआरटी की वो Ma'am, पहले. any map that we have to do in this, ma'am, chapter? What did you say? Ma'am, any map we have to do of this chapter in civics? No, you just have to. If you can stick the maps of Belgium and Sri Lanka exactly the way it is given in the book, you can get a photocopy of it, colored photocopy, and stick it in the book. So that when you are learning, you can easily, understand that which area was called Flemish and which was Wallonia region, what percentage was Germans, which side, which direction, east, west, north, south, where the concentration of Dutch was more, where the concentration of French were more, or the Germans were more. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, can you ma'am tell the 9 Ma'am. points of the 5th answer? Telling. And can you show the 7th question? Showing. चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है आपका.